দেখো ওকে দেখো ফার্স্ট টপিক হলো আর্থ এন্ড দ্য সোলার সিস্টেম। Day and night and the rising and setting of the sun can be explained by the rotation of the earth on its axis, which is tilted. Earth's axis কিন্তু tilted everybody 70 degree and completes one rotation in approximately 24 hours. So act rotation on its axis, Earth takes around 24 hours. In this section, you will learn more about these natural occurrences. The Earth is the third planet from the Sun and travels in a nearly circular orbit controlled by the large gravitational attraction exerted by the Sun. It takes approximately 500 seconds for light from the Sun to reach the Earth. Guys, এই distances গুলা এত large যে লাইটেরও 500 সেকেন্ড লাগে সান থেকে আর্থ পর্যন্ত পৌঁছাইতে। It's around 8 minutes. আমি একটু ক্যালকুলেট করে দেখি 500 divided by 60. It's 8.3 minutes. এটাই বলতেছিলাম যে it takes light around 8.3 minutes to travel from the sun to the earth. The earth takes 1 year to travel around the orbit. The moon orbits the earth in approximately 1 month under the influence of the earth's gravitational attraction and always has the same area of its surface facing the sun, facing the earth. Moon orbits the earth in approximately 1 month, okay, under the influence of the earth's gravitational attraction and always has the same area of its surface facing towards the earth. সব সময় মুনের সেম ফেসটা আর্থের দিকে পয়েন্টেড থাকে। নেক্সট, এবার আসো ডে এন্ড নাইট। ডে এন্ড নাইট কেন হয়? These are caused by the earth spinning on its axis, that is about the line through which north and south poles, and making one complete revolution every 24 hours. This creates day for half of the earth's surface facing the sun and night for the other half facing away from the sun. তার মানে একটা সাইড অফ দ্য আর্থ যখন ডে আর একটা সাইড অফ দ্য আর্থ হলো নাইট। রাইজিং এন্ড সেটিং অফ দ্য সান, এবার আরেকটা অ্যাসপেক্ট। The earth's rotation on its axis causes the sun to have an apparent daily journey from east to west. It rises exactly in the east and sets exactly in the west only at the equinoxes around 21st March and 23rd September. In the northern hemisphere, in summer, it rises north of east and sets north of west. In winter, it rises and sets south of these points. Each day, the sun is highest above the horizon at noon and directly due south in the northern hemisphere. This height itself is greatest and the daylight hours longest about 21st June. After the sun's height slowly decreases and near 21st December it is lowest and number of daylight hours is smallest. Guys, have you heard ছোটবেলার জেনারেল নলেজ ক্লাসে লংগেস্ট ডে লংগেস্ট নাইট, এই যে লংগেস্ট ডে কবে হয় আমার 21st জুন আর লংগেস্ট নাইট কবে হয় 21st ডিসেম্বর। এবার আমরা দেখব অরবিট অফ দ্য আর্থ। আগেরটা বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল না, খুব রেয়ারলি কোনো কোয়েশ্চেন আসে আগের টপিক থেকে। নাও, the earth orbits the sun once in approximately 365 days, that is in 1 year. The path of the earth around the sun is not quite circular but takes the form of an ellipse with the sun at one focus. Day and night are of equal length only when earth is at the point A and B of its orbit. These are called equinoxes. এই যে পরে একবার ইকুইনক্স পড়লাম না, এই যে ইকুইনক্স হলো এটা, যখন আমার ডে আর নাইটের লেন্থ আমার সেম থাকে। সেটা কবে কবে হয় আমার? মার্চ আর সেপ্টেম্বরে। A and B, correct. Motion of the moon.
The moon is a satellite, guys. Anything that orbits a planet is called a satellite. টার্মটা মনে থাকবে? আবারও বলতেছি guys, যে আমার প্ল্যানেটকে অরবিট করে তাকে আমরা স্যাটেলাইট বলবো। মুন ইজ আ ন্যাচারাল স্যাটেলাইট, মানে মুনকে আমরা বানায় দেই নাই, বাট দেয়ার আর সাম আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইটস অ্যাজ ওয়েল দ্যাট অরবিট দ্য আর্থ, রাইট? অনেক অনেক স্যাটেলাইট যেটা আর্থকে অরবিট করে। গাইস, ইউ নো হোয়াট, লেট মি শো ইউ সামথিং। এদিকে তাকাও। So we are very used to seeing this diagram. তুমি বলবা বাহ, এটা তো খুব রিলেটেবল এই ডায়াগ্রামটা। Look at this diagram, guys. আমি আর নতুন পেজে ওপেনও করলাম না, এই পেজ থেকে দেখো। Right? এই যে I was talking about this diagram. এই যে এই ডায়াগ্রাম, রাইট? খুব রিলেটেবল, রাইট? এই যে আমার আর্থ, আর্থকে অরবিট করবে আমার এই যে মুনটা। নাও নাও নাও, this is not the actual diagram. This is not what happens in real life. আমি যদি বলি actual picture of Earth from space with satellites, I am 100% sure you were not expecting this. This is the actual image of the Earth as seen from space. Thousands and thousands and thousands of satellites orbiting the Earth like this. বুঝতে পারছো? নিচে যখন পড়ে আর্থের গ্র্যাভিটির কারণে ইট বার্নস আপ, আবার ইয়ে পর্যন্ত ল্যান্ড করবে না, আর্থের সারফেস পর্যন্ত আসবে না, ইট বার্নস আপ ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার। না না, দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। এমন ভাবে বানানো আছে যেন ওদের অরবিট গুলা একটা একটার সাথে ইয়ে না করে, ইন্টারসেক্ট না করে। নাও, so did you have this picture in mind ever? No, this is একদম real, what happens, একদম realistic picture. The moon is a satellite of the Earth and travels around it in approximately circular orbit approximately once in a month at an average distance of about 400,000 kilometers. It also revolves on its own axis in a month and so always has the same side facing the Earth. So we never see the dark side of the moon. There is a very famous album by Pink Floyd. আমি জানি তোমরা কি Pink Floyd এর নাম শুনছো নাকি? So Pink Floyd এর এটার নাম হলো, একটা অ্যালবাম ছিল, the name of that album was Dark Side of the Moon. We see the moon by reflected light, sunlight, since it does not produce its own light. It does not have an atmosphere. It does have gravitational field due to its mass, but the field strength is only 1/6 of that on Earth. Guys, or field strength এত কম কেন মুনের? 1/6 কেন? Because ওর mass অনেক কম। বুঝতে পারলা? আবারও বলতেছি, মুনের যে গ্র্যাভিটি নাই তা কিন্তু না, মুনের গ্র্যাভিটি আছে, কিন্তু মুনের গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ এত কম কেন? বিকজ মুনের ম্যাস অনেক কম, দ্যাটস দ্য মেইন রিজন। নেক্সট, hence the astronauts who worked on the moon moved in a springy fashion but did not fly off into space. অ্যাস্ট্রোনটরা যখন মুনের ভিতরে হাঁটছিল ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, নীল আর্মস্ট্রং, বাজ অলড্রিন, ওরা এরকম স্প্রিঙ্গি ওয়েতে মুভ করতেছিল, কিন্তু দে ডিড নট ফ্লাই অফ ইনটু স্পেস। তার মানে কি, মুন ওদেরকে ঠিকই অ্যাট্রাক্ট করতেছিল, কিন্তু অ্যাট্রাকশন ওয়াজন্ট স্ট্রং ইনাফ। নেক্সট,
অরবিটাল স্পিড সুপার ইম্পর্টেন্ট টপিক গাইস, সুপার ইম্পর্টেন্ট টপিক। এটা নিয়ে অনেক কোয়েশ্চেন আসে আমাদের এক্সামে, অনেক মানে অনেক, অরবিটাল স্পিড নিয়ে। সো অ্যাভারেজ স্পিড equals to total distance by total time, we all know. Average speed হলো total distance by total time. Therefore, if the orbit is considered circular, তাহলে total distance in a circle, everybody, একটা সার্কেল টোটাল ডিসটেন্স কি, সার্কামফারেন্স 2 pi r divided by, you have to know what is the meaning of this term t. T এর মানে কি আমাকে বলতে হবে গাইস, অরবিটাল টাইম পিরিয়ড, which is called orbital time period, আর r টার নাম হলো অরবিটাল রেডিয়াস। সো যতবার অরবিটাল স্পিড নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন আসবে, অলওয়েজ v equals 2 pi r divided by t, rটা হলো অরবিটাল রেডিয়াস, এটা হলো অরবিটাল টাইম পিরিয়ড। বুঝতে পারছি এভরিওয়ান? আর 2 pi r টা হলো আমার টোটাল ডিসটেন্স, 2 pi r is my, হ্যাঁ গুণের, রাইট, আমি জাস্ট মুন থেকে আর্থের ডিসটেন্স এখানে বসাই দিব আর এর ভ্যালু, আর মুন একবার পুরো চক্কর কাটতে কতটুকু টাইম লাগে এটি এর ভ্যালু বসাই দিব, তাহলে বি এর ভ্যালু চলে আসবে। বুঝতে পারছো গাইস? যেহেতু তুমি জিজ্ঞেস করলা, আমি তোমাকে ছোট্ট একটা ইনসাইট দেই। এই যে আমি বসে আছি তোমাদের সামনে, তোমরা বসে আছো আমার সামনে, আই এম স্টেশনারি ইন ফ্রন্ট অফ ইউ, ইউ গাইজ আর স্টেশনারি ইন ফ্রন্ট অফ মি, বাট ডু ইউ নো নান অফ আস আর স্টেশনারি, we are all moving. কোন কোন সেন্সে we are moving খালি একটু শুনতে থাকো। We are moving along with the surface of the earth on its own axis, এখানে একটা মোশন। We are orbiting the sun, সেখানে আরেকটা মোশন। The entire solar system is drifting away, আরেকটা স্পিড। The entire Milky Way is also drifting away into space, আরেকটা স্পিড। এই সবগুলা স্পিড অ্যাড আপ করলে we have a speed, কিন্তু why do you and I appear stationary to each other? This is where you bring in the concept of relative motion. মানে I am at rest, but relative to you. You are at rest, relative to me. আমরা দুইজনই একসাথে এক স্পিডে যাচ্ছি দেখে আমাদের নিজেদেরকে কি মনে হয়, স্টেশনারি মনে হয়। ছোট্ট একটা এক্সাম্পল আরো রিলেট করতে পারবো রিলেটিভ স্পিডটা নিয়ে কথা বলার সময়। এভরিবডি প্লিজ শুনো, এই লাস্ট উইক, আজকে কি বার, সানডে, লাস্ট উইক, লিটারালি লাস্ট উইকে I was on a flight back to Dhaka. So ফ্লাইটের ভিতরে 31st and 1st সারা দিন রাত দৌড়াদৌড়ি করছি আমরা সবাই, we were 14 people and I was extremely tired, এতই টায়ার্ড যে প্লেনে উঠে আমি ঘুমাই গেছি। এখন ঘুম থেকে উঠার পরে ইয়ে নামানো, উইন্ডোর ফ্ল্যাপ নামানো, প্লেনটা কি রেস্টে নাকি মুভিং, there is absolutely no way for you to figure out, because when you look around, all the passengers seem at rest, টেক অফ করে নাই, গ্রাউন্ডে এখনো, তখনও রেস্টে মনে হবে, ইন ফ্লাইট মুভিং উইথ আ কনস্ট্যান্ট স্পিড, তখনও রেস্টে মনে হবে। কেন? এভরিবডি ইজ এট রেস্ট রিলেটিভ টু ইউ, বাট when you open the window, জানালা তাকাবা, তখন দেখবা পাহাড় মেঘ পিছনে যাচ্ছে, তখন তুমি বুঝবা ইউ আর ইন মোশন। আদার দেন দ্যাট, তুমি বসে থাকা অবস্থায় প্লেনের ভিতরে যদি একটা প্লেন কনস্ট্যান্ট স্পিডে যায়, there is no way for you to feel যে you are in motion. আর্থের জন্য একই জিনিস, আর্থের ভিতরে অল অফ আস আর ইন মোশন, কিন্তু যখন বসে আছি তখন আমরা মোশনে, ইনফ্যাক্ট অনেক লার্জ স্পিডে আমরা মুভ করতেছি, 1000 অ্যারাউন্ড 1000 মাইল পার আওয়ার। 1000 মাইল পার আওয়ার মানে বুঝতেছো, এই স্পিডে আর্থ স্পিন করতেছে on its own axis, but we don't feel this because all of us are already in motion, like in a plane, প্লেনের ভিতরেও মোশনে থাকি দেখে সবকিছু আশেপাশের মোশনে দেখে এই মোশনটা আমরা কি করি না, ফিল করি না। ফিলটা কি করি জানো? অ্যাক্সিলারেশন। উই ডোন্ট ফিল স্পিড এভরিবডি, উই ফিল অ্যাক্সিলারেশন। প্লেনটা যখন টেক অফ করে, ল্যান্ড করে, তখন আমরা ফিল করি না যে টেক অফ করতেছে, ল্যান্ড করতেছে। ওয়াই? বিকজ ওই টাইম গুলাতে প্লেনটা কি করে, অ্যাক্সিলারেট অর ডিসিলারেট করে, এগুলা ফিল করি। আরেকটা এক্সাম্পল বলি, এগুলো সব এলেভেলে লাগবে। লিফটের ভিতরে যখন তুমি লিফটটা মাত্র উঠা স্টার্ট করে একটা ঝাঁকি লাগে না,
মাত্র ওটা স্টার্ট করা মানে কি, লিফটটা তখন মাত্র কি করে স্টার্ট করলো, অ্যাক্সিলারেট করলো। তারপর যখন তোমার যে ফ্লোরে তুমি নেমে যাবা সেই ফ্লোরে এসে থেমে যাবে, তখন ডিসিলারেট করে, ওই জায়গায় একটা ঝাঁকি ফিল করো। সো উঠার সময় আর নামার সময় ইউ ফিল আ জার্ক। কিন্তু যখন তুমি লিফটের ভিতরে একটা কনসিয়াস পেয়ে যাচ্ছ, লিফটের দরজা বন্ধ, তুমি কি রেস্টে আছো নাকি মুভ করতেছো বুঝার কোনো ওয়ে নাই। তার মানে কি, we never feel the speed with which we are moving, we only feel the acceleration. বুঝতে পারছো? নেক্সট, এবার চলে যাই আমরা সোলার সিস্টেমে। The solar system consists of one star, the sun, and 8 planets moving around it in elliptical orbits, slightly flattened circles. It also includes minor planets and asteroids which orbit the sun, moons, and orbit many of the planets and smaller solar system bodies such as comets and natural satellites. The 4 inner planets, Mercury, Venus, Earth, Mars, are all similar size, solid and rocky with layered structure, and have a high density. Inner planets gula Mercury, Venus, Earth, and Mars. The 4 outer planets, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune, are much larger and colder and consist mainly of gases. Gula kintu gaseous bodies. Their density is low. These outer planets have many moons and other natural satellites in the form of rings of icy materials. Most of the dwarf planets, best known of which is Pluto, orbit the sun at average distance greater than Neptune. These are trans-Neptunian objects, TNOs, and together with their satellites number over 2,000. They are generally of low density and are thought to be composed of a mixture of rock and ice. The asteroids are pieces of rock of various sizes which mostly orbit the sun in the asteroid belt between Mars and Jupiter. Their density is similar to that of inner planets. If they enter the Earth's atmosphere, they burn up and fall into Earth as meteors or shooting stars. The largest asteroid Ceres is classed as a dwarf planet. Guys, এই ভিডিও থেকে দেখলে আরো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবা। এই যে আমাদের সান, এদিকে তাকা দেখো, মার্কিউরি, ভিনাস, এই যে আমার আর্থ, মার্স আর জুপিটারের মাঝখানে you have an asteroid belt. You have an asteroid belt. সো ইন্টারস্টেলার দেখছিলা কেউ তোমরা মুভিটা? ইন্টারস্টেলারে যখন আর্থ থেকে এই অ্যাস্টেরয়েড বেলটা ক্রস করতেছিল, তখন দেয়ার ওয়াজ আ সিন যখন এই অ্যাস্টেরয়েড ছোটগুলার সাথে ওর স্পেসশিপটা কোলাইড করতেছিল। কেন? বিকজ অ্যাস্টেরয়েড বেল্টের ভিতর দিয়ে আমার ট্রাভেল করতে হবে। উই হ্যাভ টু ট্রাভেল উইদিন দ্য অ্যাস্টেরয়েড বেল্ট। বুঝতে পারছি? Larger asteroids such as Ceres are classified as dwarf planets. Comets consist of dust embedded in ice made from water and methane and are sometimes called dirty snowballs. কমেটদেরকে অনেক সময় ডার্টি স্নোবলস বলা হয় বিকজ মেইনলি ওদের হলো ডাস্ট এন্ড আইস দিয়ে বানানো। Their density is similar to that of outer planets and they orbit the sun in highly elliptical orbits and are much closer to it at some times than other. They return to the inner solar system at regular intervals, but in many cases, these intervals are so long that they cannot be predicted. On approaching the sun, the dust and gas are blown backwards by radiation pressure from the sun, and the comets develop a bright head, long tail pointing away from the sun. One of the most famous is Halley's Comet, which visits the inner solar system about every 76 years. The last occasion being 1986. 1986, the year I was born. তো তখন তোমার এই হেলিস কমেট ফার্স্ট আসছিল। সো আগের দিনে, এত আবার আগের দিন না, 86 এর দিকে ওই সব মনে রাখতে হলো ইভেন্টস দিয়ে, যেরকম পিপল হু আর বর্ন ইন 88 সবাই মনে রাখে হলো, মানে আগের দিনের মানুষ সবাই মনে রাখতে হলো an event that occurred that year, because 88 এ যারা হয়েছে
সবাই বলে যে বন্যার সময় হয়েছিল, এটার বন্যা ছিল একটা অনেক ফেমাস। তো এই হচ্ছে আমারটার ইভেন্ট ছিল এই যে হেলিস কমেট, কমেট দেখা গেছিল। নেক্সট, দ্য সান is a star and produces its own light. The planets and our moon are seen from the earth by reflected solar light. Solar ওয়াটটার মানে কি? Anything related to the sun. তারের সাথে রিলেটেড যে কোনো কিছুকে সোলার বলা হয়। The planets, dwarf planets and comets orbit the sun in an ellipse. The sun is at one focus of the ellipse, not the center. For a comet with a highly elliptical path, the focus is not close to the center of the ellipse. For the approximately circular path of the planets, the focus can be taken as the center. Guys, এই পার্টটা খেয়াল করে দেখো everyone. আমরা for all intents and purposes প্ল্যানেটের অরবিটকে কি কনসিডার করি জানো? সার্কুলার। বাট প্ল্যানেটের অরবিট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি সার্কুলার, ইট ইজ অলসো এলিপ্টিক্যাল। কিন্তু আমরা ক্যালকুলেশনের জন্য, সিম্পলিফাই করার জন্য প্ল্যানেটস এর অরবিটকে কি কনসিডার করে নেই? সার্কুলার কনসিডার করে নেই। কিন্তু এই জিনিসটা আমরা জীবনেও করতে পারবো না when it comes to comets. কমেটের অরবিট highly elliptical, highly elliptical. Okay guys, একটা সেকেন্ড টাইম দাও, give me a few seconds please. Sorry, next question. Done everyone? Next যাবো? Check this out. সবাই ফোকাস প্লিজ কেয়ারফুলি। দেখো কি হচ্ছে। নেক্সট হলো আমার গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। Newton proposed that all objects in the universe have mass attract each other with a force called gravity. The greater the mass of each object and the smaller their distance apart, the greater is the force. Halving the distance quadruples the force. Guys, distance যদি তুমি হাফ করে দাও, ফোর্সটা কত টাইমস বাড়বে? 4 টাইমস। আর উল্টা করি, ডিসটেন্স যদি আমি ডাবল করি তাহলে ফোর্সটা কত টাইমস কমে যাবে? 4 টাইমস। ডিসটেন্স যদি 3 টাইমস করি, ফোর্সটা কত টাইমস কমবে? 9 টাইমস। স্কয়ার করতে হবে ডিসটেন্সটাকে সব সময়। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি সবাই? এভরিওয়ান? The sun contains most of the mass in the solar system, and that the strength of the gravitational field at the surface of the sun is greater than the strength of the gravitational field at the surface of the planets. For a planet, the gravitational field strength at its surface depends on mass and is nearly uniform. প্ল্যানেটের জন্য gravitational field strength nearly uniform. Uniform মানে হলো লাইনস গুলা এরকম parallel to each other across its surface. The strength of gravitational field decreases as the distance from the planet increases. This is illustrated below. Guys, একটু এদিকে তাকায় দেখো। On the surface, guys, এই ডায়াগ্রামটার দিকে তাকাও তো সবাই, আমি ফোকাস দেখতেছি না কিন্তু অনেকের। Everybody concentrate. Let's consider the earth. আর্থের অ্যারাউন্ডে actual field lines look like this. Okay, but do you think ওর খালি এই কয়টা ফিল্ড লাইনই আছে? নো, আরো মোর নাম্বার অফ ফিল্ড লাইনস আছে। বাট এদিকে তাকায় দেখো তো গাইস, গাইস গাইস চেক দিস আউট। তো আমি যদি এই জায়গায় আরো কয়েকটা ফিল্ড লাইন ড্র করি, আমি যদি আরো কয়েকটা ফিল্ড লাইন ড্র করি,
আর তারপরে এই জায়গাটার উপরে ফোকাস করি। আর ওখানে ফিল লাইন ড্র করলাম, এভরিবডি কনসেন্ট্রেট। আর এই জায়গাটার উপরে ফোকাস করলাম। তাকে দেখো তো, এই জায়গায় যদি ফিল লাইন গুলো দেখি, অনেকটা দেখতে কি মনে হচ্ছে, লাইনস আর প্যারালাল টু ইচ আদার, রাইট? বাট অ্যাকচুয়ালি কি লাইনস গুলো প্যারালাল? নো, একটা শর্ট রিজিয়নে, স্মল রিজিয়নে it appears as though the field lines are parallel to each other, কিন্তু এটা একদম স্মল রিজিয়নে। যখন তুমি উপরে যাওয়া স্টার্ট করবা তখন ফিল্ড লাইন্স আরো বেশি ফার্দার অ্যাপার্ট হওয়া স্টার্ট করবে। ইজ ইট ক্লিয়ার ফর এভরিবডি? এনি কনফিউশন এনিওয়ান? নেক্সট চলে যাই। সো গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ G equals to F by M. গাইস একদম লিটারালি যদি এটাকে আমি ওয়ার্ডসে বলি, ওয়ার্ডসে লিটারালি গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ ইজ দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স পার ইউনিট মাস। মানে প্রত্যেকটা ম্যাসের উপরে আর্থ বা যে তুমি যেই প্ল্যানেটেই আছো কতটুকু ফোর্স এক্সার্ট করবে সেটাই আমাকে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথের একটা ভ্যালু দিবে। ফর এক্সাম্পল এদিকে দেখা দেখো, এটা না, লেটস সে এই জায়গায় কি আমার 1 কেজির কিছু আছে, লেটস সে দিস ইজ 1 কেজি, ওকে, লেটস সে দিস ইজ 1 কেজি। সো এই 1 কেজির উপরে, এই 1 কেজির উপরে লিটারালি কতটুকু ফোর্স এক্সার্ট করতেছে আর্থ, সেই ফোর্স ডিভাইডেড বাই এই মাস will give me the gravitational field strength. ক্লিয়ার এই পার্টটা? শিওর? ওকে। সো গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ এর ভ্যালু সবসময় আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব? ফোর্স পার ইউনিট মাস দিয়ে, F by M। নেক্সট, গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ, F হলো গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, M হলো মাস অফ দ্য অবজেক্ট। তারপর দেখো এভরিওয়ান, for an astronomical object such as a planet, the field strength is greatest at the surface and decreases as the distance from the planet increases. Guys, everybody, এই ডায়াগ্রামটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট। এভরিওয়ান এতক্ষণ যা যা বললাম সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট এই ডায়াগ্রামটা। আর্থের দিকে তাকাও, আর্থে জি এর ভ্যালু সব থেকে বেশি কোন জায়গায়? সারফেসে। এই যে আর ই মানে হলো রেডিয়াস অফ দ্য আর্থ, ঠিক আছে? দম বন্ধ করে রাখো, নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখো কিছুক্ষণ, মুখ বন্ধ করে রাখো, দম বন্ধ করে রাখো। ট্রাই টু ইনহেল দ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড ফর্মিং ইন ইউর লাংস। আরো কিছুক্ষণ, ঠিক হয়ে যাবে। আরো, এদিকে তাকাও এভরিওয়ান। সো এই যে আর্থের সারফেসে, টাকা দেখো, যখন সারফেসে গেলাম এই জায়গায় আমার জি এর ভ্যালু সব থেকে বেশি। যত তুমি সারফেস থেকে দূরে যাবা, টাকা দেখো তো জি এর ভ্যালুটা কি হয়ে যাচ্ছে? কমে যাচ্ছে। এই যে ইট ইজ ডিক্রিজিং। যত দূরে যাবা তত আমার জি এর ভ্যালু কমতে থাকবে। এই পার্টটুকু কি একদম 100% ক্লিয়ার সবার জন্য? Away from the earth, exactly. The farther away you go from the earth, the value of G decreases. In fact, guys, আর্থের জন্য এই একটা তো ভ্যালু ইউজ করতেই পারি আমি, ওকে? তার মানে এই ম্যাচটাকে, শুনো আমার কথা, এই ম্যাচটাকে যখন আমি এই জায়গায় রাখবো তখন যতটুকু ফোর্স হবে ওর উপরে, এই ম্যাচটাকে যখন আমি এদিকে নিয়ে যাব তখন ফোর্সের ভ্যালু কি বাড়বে নাকি কমবে? অনেক কমে যাবে। ইনফ্যাক্ট যদি আমি এই জায়গায় নিয়ে যাই, এই জি এর ভ্যালু এতই কম যে you won't feel any force. Guys, do you know it is this force that gives you and I the feeling of our weight. আমাদের ওয়েটের ফিলিংটা এই ফোর্স থেকে আসে। যদি এই ফোর্সই না থাকে, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, we will feel, you know what, weightless. আমরা কোনো ওয়েটই ফিল করব না। We will not feel our weight at all in any way whatsoever. সবাই আমরা ওয়েটলেস ফিল করব। গাইস ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছি সবাই? এভরিওয়ান? না, they don't feel their weight. এই জন্য দে ফিল ডিজি অ্যাজ ওয়েল। এই জন্য অনেক এক্সারসাইজ, অনেক কিছু করতে হয় ওদের, রাইট? সো স্পেসে অ্যাস্ট্রোনটস অ্যাকচুয়ালি ডু নট ফিল দেয়ার ওয়েট বিকজ স্পেসে কোনো গ্র্যাভিটি নাই। ক্লিয়ার পার্টটা সবার? নাও এই টেবিলটা একটু চিন্তা করে বলো তো আমাকে, ডু ইউ থিঙ্ক উই হ্যাভ টু মেমোরাইজ দিস টেবিল? ইয়েস অর নো? অফকোর্স নট।
মোটেও আমার টেবিল মেমোরাইজ করতে হবে না, কিন্তু কিছু জিনিস আমাদের ফিগার আউট করতে হবে। গাইস এদিকে দেখাও তো, এই যে প্ল্যানেটস গুলো দেখতেছি, সবাই একটু বড় দিকে দেখাও প্লিজ। এই যে প্ল্যানেটস গুলো দেখতেছি, মার্কিউরি, ভিনাস, আর্থ, মার্স, জুপিটার, স্যাটার্ন, ইউরেনাস, নেপচুন। ওকে, এই যে প্ল্যানেট গুলো দেখলাম, all of these planets orbit the sun. You will agree? All of these planets orbit the sun. যদি সবগুলা প্ল্যানেট আমার সানকে অরবিট করে, তাহলে এই যে লেখা যে জিনিসটা অ্যাভারেজ ডিসটেন্স ফ্রম দ্য সান, এই অ্যাভারেজ ডিসটেন্স ফ্রম দ্য সান ইজ বেসিকলি, ক্যান ইউ টেল মি এই জিনিসটা কি? অরবিটাল রেডিয়াস। এই অ্যাভারেজ ডিসটেন্সটাই কি আমার? অরবিটাল রেডিয়াস এভরিবডি। এখন খেয়াল করে দেখো তো, মার্কিউরির অরবিটাল রেডিয়াস অনেক কম, এই জন্য অরবিটাল টাইম পিরিয়ডটাও কি দেখা দেখো তো কম। আস্তে আস্তে যত আমি মার্কিউরি থেকে দূরে যাচ্ছি সোলার সিস্টেমে, আমার অরবিটাল রেডিয়াসে কি বাড়বে নাকি কমবে? কমবে। বাড়বে। যত আমি দূরে যাচ্ছি আরো সান থেকে, এই প্ল্যানেট গুলো কি আরো দূরে দূরে না? যত দূরে যাচ্ছি তত আমার অরবিটাল রেডিয়াস বাড়বে। এন্ড গেস হোয়াট এভরিবডি, আমার যত অরবিটাল রেডিয়াস বাড়তেছে, আমার অরবিটাল টাইম পিরিয়ডও বাড়তেছে। এটা আমাদের ও লেভেলে নাই। You have this concept in your A level, and it's actually a law. And খুব উইয়ার্ড, আর কিভাবে মিলে গেল আমি জানি না। আজকেই তোমাদের ব্যাচের ঠিক আগেই আই ওয়াজ টেকিং মাই A2 ফিজিক্স ক্লাস, এডএক্সেল অফ কোর্স। এডএক্সেলে আজকে আমাদের অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এর লাস্ট ক্লাস ছিল। অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এর লাস্ট ক্লাসে আজকে আমাদের যে ভেরি ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, একদম লিটারেলি দ্য ভেরি ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, আমি এখানে খুললে তুমি দেখতে পারবা, এই জায়গায় রয়ে যাবে আমার ইউনিট 5 অ্যান্সার্স। ইউনিট 5 অ্যান্সার্সে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এর শুরু হয়েছে এই জায়গা থেকে। গাইস এগুলো কিছু বোঝা লাগবে না, বিকজ দিস ইজ নট ইয়োর্স, এটা এ লেভেলের, A2 লেভেলের জিনিস। বাট এই যে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এর কোয়েশ্চেন স্টার্টস এখান থেকে। পরে দেখো তো কি লেখা, হোয়াট ইজ দ্য অনলি ফ্যাক্টর that determines the orbital time period of a body? The very first question. So orbital time period কে ডিটারমাইন করে, তাকে দেখো তো, ইট ইজ দ্য অরবিটাল রেডিয়াস। অরবিটাল রেডিয়াস যত বড় হবে, আমার অরবিটাল টাইম পিরিয়ড তত বেশি। অরবিটাল রেডিয়াস যত কম, আমার অরবিটাল টাইম পিরিয়ড তত কম। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ল। এই লটার নামও তোমার জানা লাগবে না, বাট ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড ইন অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, আই ক্যান টেল ইউ দ্য নেম। দ্য ল ইজ কল্ড কেপলারস ল। কেপলারস ল। গাইজ ব্যাপারটা বুঝতে পারছি সবাই? নেক্সট, তাহলে এই দুটাকে আমরা লিংক করলাম। দিস টু আর লিঙ্কড। সারফেস টেম্পারেচার, তাকে দেখো, আর্থের সারফেস টেম্পারেচার হলো অ্যারাউন্ড 20 ডিগ্রি অ্যাভারেজ টেম্পারেচার, কিন্তু তোমার নেপচুন, ইউরেনাস, এগুলার টেম্পারেচারের ভ্যালু দেখো তো কত, অনেক কম। গাইজ এক্সাম একবার কোয়েশ্চেন আসছিল যে আউটার প্ল্যানেটস গুলা টেম্পারেচার এত কম কেন, এটার অ্যান্সার কি দিবা? অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সান, রাইট? যত বেশি দূরে, তত আমার হিট রেডিয়েশনটা কম পৌঁছাচ্ছে ওই জায়গায়। হিট রেডিয়েশন কম পৌঁছালে ওই জায়গাটা কি থাকবে, আরো ঠান্ডা থাকবে। তাহলে হটেস্ট কোনটা? মার্কিউরি তো হটেস্ট না। কেন ভিনাস বেশি হটেস্ট মার্কিউরির থেকে? সারফেস টেম্পারেচার কথা হচ্ছে। হ্যাঁ, অ্যাটমসফিয়ার ইজ এ ফ্যাক্টর। হিটটাকে ট্র্যাপ করতে পারতেছে নাকি পারতেছে না? বুঝতে পারছো? ডেনসিটি লাগবে না, ডায়ামিটার লাগবে না, ম্যাস লাগবে, আর গ্র্যাভিটি লাগবে। অ্যাকচুয়ালি এই তিনটা লিঙ্কটা আমার, এই তিনটা আমার লিঙ্কড। ডায়ামিটারের দিকে তাকাও, মার্কিউরি ডায়ামিটার, লুক এট দিস গাইস, অনেক স্মল, রাইট, লাইক ভেরি স্মল। ওর ম্যাস অনেক কম, এই জন্য ওর গ্র্যাভিটিও কি কম। বুঝতেছো? মার্কিউরির ম্যাস কম, ওর ডায়ামিটারও কম, এই জন্য ওর গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথও কম। অ্যাকচুয়ালি না, ডেনসিটির সাথে না, ম্যাস আর ইনফ্যাক্ট এটা আবার আমার ও লেভেলে নাই। Gravitational field strength of a planet of or any object, এটার equation is G equals to gm by r square. This is
r, this is the value of g over here, আর এই পুরাটার ব্যাস হলো এই m। তাহলে এই g এর ভ্যালুটা কোন কোন ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে একটু তাকায় দেখো তো। একটা হলো ওর ম্যাসের উপরে, আর একটা হলো ওর এই রেডিয়াস ও ডায়ামিটারের উপরে। ডায়ামিটার যত কম হবে আর ম্যাস যত বেশি হবে, জি এর ভ্যালু তত বেশি। এবার বুঝতে পারছো? তার মানে এটা কিন্তু ও লেভেল সিলেবাসে নাই, প্লিজ ডোন্ট ওয়ারি গাইস, এটা নিয়ে আবার প্যারা খেও না। রেডিয়াস যত কম হবে জি এর ভ্যালু তত বেশি, আর ম্যাস যত বেশি হবে জি এর ভ্যালু তত বেশি। তাহলে এই কম্বিনেশনটা, স্মলার সাইজ বাট হায়ার ম্যাস, এই কম্বিনেশনটা উইল গিভ ইউ দ্য হাইয়েস্ট ভ্যালু অফ জি। এবার কি ক্লিয়ার? নেক্সট, planetary motion. To keep a body moving in a circular path, it requires a centripetal force. কোনো কিছুকে অরবিটে রাখতে হলে আমার কি লাগে? একটা centripetal force লাগে, acting towards the center. In the case of planets, dwarf planets and asteroids orbiting the sun in a nearly circular path, it is the force of gravity between the sun and the object that provides the necessary centripetal force. More than 99% of the total mass of the solar system is concentrated in the sun itself, so it exerts a very high gravitational attraction. The strength of the sun's gravitational field decreases with the distance, so the farther a planet is away from the sun, the weaker is the centripetal force. This results in a lower orbital speed and longer orbital period. যার রেডিয়াস যত বেশি, অরবিটাল রেডিয়াস যত বেশি, সে তত বেশি টাইম লাগবে অরবিট করতে। ডিড উই নট জাস্ট সি একটু আগে, যার টাইম পিরিয়ড যত বেশি ওর, সরি, যার রেডিয়াস যত বেশি অরবিটাল রেডিয়াস, তার টাইম পিরিয়ড তত বেশি। সো এই ডায়াগ্রামটা উইল গিভ ইউ আ ভেরি ক্লিয়ার আইডিয়া। সো এদের সবগুলোর ভিতরে সব থেকে বেশি স্পিডে কে অরবিট করতেছে? মার্কিউরি, বিকজ ইট ইজ ক্লোজেস্ট। আর সব থেকে দূরে কে আছে? প্লুটো, রাইট? এই জন্য ওর স্পিডও কি সব থেকে কম। এটা কি বুঝতে পারলাম? তার মানে the closer, I repeat everybody, the closer a planet is to the sun, the faster it is moving. Is it clear for everybody? Any confusion, anyone? With this we are done with space physics lecture 1. Next দিন আমরা space physics lecture 2 তে চলে যাব। That's it for today. Bye bye. ওয়েভ সলভ করবো মানে বুঝি নাই।